Oh. Bienvenue tout le monde à la rencontre du 8 avril 2024. Welcome everybody to the regular meeting of April 8th, 2024. Est-ce qu'on peut ouvrir l'Assemblée, s'il vous plaît? Absolument. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte. Proposé par Oui. M. Mainville et M. Fork. Tous d'accord? OK. Parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a des changements ou des additions à Oui. l'agenda? Alors, nous avons une addition pour le règlement 71-2024 pour nommer des membres à la Cour de révision pour adopter le rapport de l'ingénieur pour le drain municipal rangé. Alors, celui-ci serait présenté sous le 11.8. Excellent. Donc, on peut y aller à Oui. l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées, séance tenante le cas échéant, proposé par Oui. M. Boisvenu et M. Stewart. Excellent. Des conflits d'intérêts, je pense que... Oui, j'en ai déclaré un au 11.3. Parfait. Est-ce que vous voulez qu'on retire ce règlement-là de la batch de règlement ou on va tous les adopter en même temps? Je pense qu'il faut les mettre faut le mettre de De côté, côté? puis après ça aussi une Parfait. discussion. Excellent. On va faire ça. OK? Maintenant, on s'en va, comme tu dis, à la délégation. OK. Alors, Mme Gravel, si vous voulez. Bienvenue, madame. How are you? Welcome. I'm going to ask you to turn on your mic, though, so that the people at home, the people are at home are going to want to know what you're talking about. Okay, great. Well, I'm very happy to be with you, Mr. Mayor, and members of council on this monumental day with the solar eclipse. I was worried about traffic getting here, but so it wasn't too bad. So thank you very much for the opportunity to be with you. When my grandchildren ask me where I was on this day, I'll say I was with Nation Council making a presentation. So It it happens was a once good, every 42 years, That's right? right. That's right. Hopefully, it's not that long before I come back. Okay, so I am Joyce Gravel, and I'm your account manager with MPAC out of the Cornwall office. And I guess I just wanted to, it's so nice to be here, as I've said, but, we are truly partners in the assessment to taxation equation, MPAC and our municipal partners. So it's always nice to have an opportunity to reiterate that and to, meet members of council and have some good discussions. So I'm going to see if I can, oh, there we go. Okay, so we'll start with a little bit about MPAC and who we are. Our job is to assess and classify more than 5.6 million properties across Ontario, and those are worth a combined value of more than $3.1 trillion. In the nation, municipality, we assess and classify more than 7,600 properties, worth a combined value of more than $2.5 billion. Across Ontario, we've added more than $42 billion in new assessment last year in 2023. For 2024, we are on track to add more than $36 billion in new assessment across the province. So there are 4 key players in the Ontario property assessment and taxation system, and we all have a different role and an interest in the process. So the first one, of course, is the provincial government, specifically the Ministry of Finance, and they're responsible to set assessment and taxation legislation as well as policies. They also determine the education property tax rate. There's also an independent body that adjudicates appeals of MPAC's assessed values, the Assessment Review Board, and this also falls under the jurisdiction of the province. And then we have ourselves at MPAC, and we are an independent, not-for-profit corporation funded by all Ontario municipalities across the province. Our role is to accurately assess and classify all properties in Ontario, which we've talked about, and we do this in compliance with the Assessment Act and regulations set by the Government of Ontario. We are accountable to the province, municipalities, and property taxpayers through a board of directors that is comprised of provincial, municipal, and taxpayer representatives appointed by the Ministry of Finance.
And then we have yourselves, municipalities, where you determine your budget requirements, set tax rates, and collect property taxes to pay for the municipal services that we all enjoy, such as police, fire, roads, recreation, etc. And you use our MPAC assessments and your established tax rates to distribute your tax requirements to your ratepayers. And last but not least, of course, is the property owners who pay the property tax bill and help set market value through ongoing property purchases and sales. So as you can imagine, maintaining the property database is very important across Ontario. So property data is continuously updated so that your municipal records are accurate when our stakeholders, such as yourselves, are making important tax decisions. So some of the things we do to maintain the property database: we inspect and assess new construction, additions, and renovations promptly. We respond to property owner inquiries and work to help them understand their assessments as required. And in terms of what we do to support our municipal partners, we offer Municipal Connect, which is one of our cornerstone data products. And your municipal staff obtain the most of their information about your assessment base, et cetera, through Municipal Connect. We work collaboratively on projects that are important to you, so like things like digital building permitting, et cetera. And we also have some important statutory duties, such as handling requests for reconsideration and maintaining people data by tracking school support for Ontario's 5.5 million properties. So monitoring the market and assessing newly built and renovated properties are things that we do every day to keep this property data current. We periodically update every single property assessment in Ontario based on the same legislated valuation date, and this is called an assessment update, and we'll talk a little bit more about that as we go on, or a reassessment. The valuation date for the most recent assessment update, which took effect in 2017, was January 1st, 2016. This is when we determined what every single property in Ontario could have reasonably sold for in its current state and condition at that particular point in time. A regular revaluation of properties ensures that assessments stay up to date, and similar properties of similar value in the same municipality pay similar property taxes. Provincial legislation determines when we at MPAC conduct each province-wide assessment update, and they set the valuation date or the base year for each update cycle. We all know that the reassessment that was scheduled to occur in 2020 was postponed by the province. We were certainly January of 2020, February, geared up, ready to go, and then the pandemic struck and things shut down, and the reassessment was postponed by the province in essence to help provide some stability and certainty to Ontarians and to enable municipalities to focus on some of the challenges that we were all incurring throughout the pandemic as well. As a result, property assessments continue to be based on that legislated valuation date of January 1st, 2016. But in essence, this shouldn't have a negative financial impact on municipalities, as we do continue to maintain and update the assessment roll to reflect changes such as new construction and improvements to properties. So we are still, continue to provide the new assessment to each municipality as each year goes along. But for these new buildings or structures that are built now, we are using a value as of January 1st, 2016. So even though it's a 2023 construction, it's based on a 2016 value. But that, we have to continue to do that because we have to make sure that it's equitable across the board. So you can't have, one from 2016, one from 2023, because it wouldn't be fair. So as we've just talked about, all properties are assigned a value at a common valuation date, as noted in the previous slide, as we talked about, and this is called the current value assessment.
And really, the definition of that is that it's the price that a property might reasonably be expected to sell for if it was sold by a willing seller to a willing buyer after appropriate time and exposure on an open market. So that's basically what we, when we talk about the CVA or current value assessment, that's the definition. So this slide kind of gives you a visual of what happens when there is an assessment update. It shows the link between that chosen valuation date, the mailing of the impact property assessment notices, and then the phase-in, which is bringing the new assessed value of a property into effect over a period of time. The phase-in program was introduced by the province to provide an additional level of property tax stability and predictability. Plus, I think it also was to ease the effect of if your property had a significant assessment increase, it's phased in over those 4 years versus in that first year. So when a property does experience a market increase with the current system that we've been working with, it is phased in over those 4 years. If it sees a decrease, that decrease is applied in that first year. So the decreases are not phased in. That happens immediately, but the increases were phased in over the 4 years. So what draws our attention to a property? Why would we take a look at a property? So it's typically one of the following things. It could be a market sale. It could be a request from the municipality or from a property owner. The biggest one is building permit activity. And it also could be a request for reconsideration or an appeal. So really, our role is to take the building permits that we receive from the municipality with all of the information, and we turn them into assessments. So we do the inspection, we get the plans, however that's going to happen, and we take that information and turn it into a new assessment for your assessment role. So you rely on us and our assessments to levy your property taxes. And so the sooner that we can deliver this new assessment to you, the better it is, and the sooner you can realize new revenue in your taxation. Every year we process an average of 300,000 building permits across the province for new development or renovations. So after we assess a property or change an assessment, we mail the property owner a property assessment notice. And sometimes property owners don't agree with that assessed value that we've found. A property owner might contact you as a member of council to say, hey, my taxes are too high, I don't like my assessment. And that's fair enough, but there are a couple of questions that perhaps you could ask during that conversation, just to help the property owner get some clarification. One of the major questions is, could you sell your property, or could you have sold your property on January 1st, 2016 for that amount of money that is your assessed value? If the answer is yes, and I probably could have got more, then we probably don't necessarily have to have a further conversation. If the answer is no way, I could never sell it for that, then that's, then there might be, it could be there's misinformation on the property. It could be that someone missed something, there could be all kinds of reasons why we should take a second look at that assessed value, and certainly always willing to do that. It's always helpful if they visit About My Property to take a look at their the information that we have, just to make sure that everything is correct. And if they can use About My Property to conduct a comparable research on the assessed values in their area, so they can take a look at neighbors' properties and see what they're assessed at. And again, they might take a look at that and be satisfied with that. Oh, now I see that I'm equitable with my neighbors, so I probably don't have any reason to go further. Or they could, from that information, they could see that they want to pursue it further. So. And if they still disagree, then they certainly have the option to file a request for reconsideration, which we do a fair number of, and we will review it free of charge. And if there's also the ability to file an appeal with the Assessment Review Board if they don't agree. If we complete the request for reconsideration and they still don't agree, then they can always go to the ARB for the next step.
The fastest way to start this is to file a request for reconsideration right on About My Property. And on their property assessment notice, everyone's provided a login code. And if they, can't find their property assessment notice or whatever, they can just contact our customer contact center, and they will provide them, help them get a new code to log into About My Property. So, basically in terms of assessment and property taxes, assessments distribute taxes, they don't determine the taxes paid. So, oftentimes I was a member of South Glengarry Council for 10 years, and, people would often say, oh, my taxes are too high. And honestly, since I've been working with MPAC, now I know to say, well, why do you think your taxes are too high? Is it because you think your assessed value is too high? I mean, if you think that, your taxes are too high because of council, then that's a whole other conversation. But if, or because of budgets, but if you think that it's the assessed value, then there are avenues through MPAC to take a look at that. When a province-wide assessment update does occur, the most important factor is not how much the assessed value of a property has changed, but rather how that assessed value has changed relative to the average change in that tax class in that community. And there's some really great resources on our mpac.ca website, which I'll talk about in the next slide, to help explain some of that for yourselves and for property owners as well. So in anticipation of the next province-wide reassessment, we've implemented a strategy to address some of the misconceptions, because when people started thinking about what happened with property values during the pandemic and things doubling, there's kind of an assumption out there that, oh wow, like if my property value doubles, my taxes will double, and that's simply not true. So we've created some really good tools that we've shared with our municipal partners, and there's an excellent, very short, very easy to understand video that's on. It's called How Your Property Taxes Are Calculated Based on the Assessed Value of Your Home. It's wonderful. I would really encourage you to watch that. It really helps simplify that idea, and you can share that. I mean, save the link. We could certainly, the township is welcome to share all of this on your own website to property owners in the municipality. Yeah, it's a digital toolkit, so it's very it's got a lot of great information. Yeah, we've used it already. I think Yeah. in the past, it's part of our education piece to make sure that people are aware of, Great. Yeah. how we come to the number that we do when it comes to the taxation. So Exactly, yeah. it's Oh, a great. It's great. It really is. Yeah, right. And if there's ever anything else that you think you would like to have help with, or, if you see something that you think is missing in terms of a tool or whatever, please don't ever hesitate to, go through staff or contact me directly or whatever. And we're always, more than willing to fill some of those gaps Sure. if there's anything that you see there. So that's pretty much it. Again, I thank you so much for having me here. There is, I should mention that we have our monthly newsletter. It's called In Touch, and if you don't receive it and you'd like to, you can subscribe to it directly on the mpac.ca website, or work with staff to get you hooked up. That's, again, something that, gives a little bit of what's going on. What's happening with us, the digital resources we've already talked about, and obviously at any time reaching out to myself as your account manager, and happy to be of help at any time. So. Well, thank you very much for being here. Like I said, the education piece is so important. Yeah. Because there's so many that don't know, they kind of don't know what they don't know. It's funny to say Yeah. that, but, as you offer up the information, and sometimes they go, now I get it, so it's important for that. Question, commentaire, any questions or comments, or? No, I don't think so. No one's going Alrighty. to ask me when the next reassessment's going to be. that was the one. I wish I knew. I wish I had an They don't- answer for you. They're not sure yet.
I mean, there is a review ongoing, but it's not a review of MPAC per se, it's a review of the property Right. tax, the system, I guess, and, you know, we're a part of that review. But I don't know when that will be, you know, what that will bring forward or change. It's hard to say. Right, because I'm sure people are fearful of the huge jump in evaluation, but we will just have to adjust our mill rate to make it Exactly, yeah, make the adjustment digestible That's for right. our taxpayers. So, yeah, yeah. anyways, thanks again for Oh, coming. you're very welcome. Thank you again. Mr. Mayor. Oh, Yeah, I do have one question. In your, the assessment cycle, you say, so assessment increases are phased in equally over 4 years. Decreases are applied immediately. There's actually decreases that can yeah, happen? sometimes, yeah, yeah. Yeah, it could be that, you know, a property could have changed use. And so if it was used commercial before and now it's used residentially, that you could see a reduction there. There could be something that's changed, the quality of the structure has changed over time. There'd be a number of different reasons why there might be a reduction. Okay. Could be a neighborhood that's, you know, gone a little downhill, or there's, yeah, a myriad of reasons why it might go down. Yeah, which scares me a bit, but that's why I was asking the question. But and then my second question is for your the request for reconsideration. Isn't there a time frame for property owners to actually is a put in a deadline, request for yeah. reconsideration? Isn't there like they get their evaluation for the year, and then they have like 6 months or 9 months to? It's usually March, I think it's usually April 1st, end of March, April 1st, in the calendar, in the Yeah. taxation year, yes. But they do have a certain time limit or a time frame. If they want to put in the request for reconsideration, they have to put in within that time frame. Yeah, you're right. If it's when they get the property assessment notice, especially in a reassessment year, Yeah, there was like a 6 months or whatever it was from the date of that valuation. But that's in that assessment update year, but then in subsequent years, it's that March 31st or April 1st deadline. It's only in that assessment year in terms of when they get their notice, then there's a date that's associated with Yeah. of that notice date, yeah. because if we get a phone call from a constituent, you know, and they're saying, well, my taxes are too high, or you say, well, are you talking about taxes or your evaluation? yeah. But they can't say, when they talk about evaluation, if they're thinking of putting in the request for reconsideration, it has to be in that specific time frame in Right. that year. That's correct, They can't yeah. They can't submit one like 3 years later No, or whatever. No, Yeah. no, Okay, no. thank you. You're welcome. Any other questions? Once again, thank you very much for Okay, coming in. thank you. Your time is appreciated. Alors, on va procéder avec la fermeture au huis clos. Oui. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h55 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale de 2001, la section 239.2, C, acquisition ou disposition projetée ou en cours d'un bien-fonds, K, négociation. Proposé par Monsieur Boisvenu. Oui. Madame Madame Drolet. Tous d'accord? OK, on va y aller à huis clos.
Nous sommes live. OK. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 17h26, proposé par M. Boisvenu et M. Lalonde. Super. Tous d'accord? OK, on est ouvert. Parfait. La première résolution suivant notre huis clos, c'est pour le point 5.11, le rapport WS 07-2024 concernant une négociation avec corporation. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à huis clos le 8 avril 2024 par le directeur par intérim de l'eau et des égouts dans son rapport WS 07-2024, proposé par M. Stewart et Mme Drolet. Super. OK. Tout est d'accord? Oui, tous est d'accord. Oui, tout Oh, c'est attends. beau. Le prochain point, c'est le 5.2.1, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à huis clos le 8 avril 2024 par le chef pompier dans son rapport NFD 4-2024, proposé par Monsieur Mainville et... Boisvenu. Tous Parfait. d'accord? Celle-ci était suite à Ok. une négociation avec une corporation. En dernier lieu, nous avons un rapport verbal de la part de notre DG greffière concernant l'acquisition d'un terrain potentiel. Qu'il soit résolu que le Conseil accepte la proposition des comptes unis de Prescott Russell pour l'achat d'un terrain de 50 acres selon les conditions présentées à huis clos le 8 avril 2024. Proposé par M. Ouais. Lalande. Appuyé par Mme Drolet. Tous d'accord? OK, donc c'est accepté. Super. Parfait. Alors, on peut peut-être fermer pour la session Ouais, on va prendre un petit... le zonage. Ouais. OK. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h27 pour une réunion de zonage proposée par M. Fogg, appuyé par Monsieur Stewart. Parfait. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire 1990 soit ouverte à 17h28. Proposé par M. Lalande, appuyé par Monsieur Monsieur Mainville. Parfait. Tous d'accord? OK. Monsieur Lafiche. Alors, cette réunion publique est une exigence de la loi sur l'aménagement du territoire et sert à recueillir les commentaires et les inquiétudes de la population générale vis-à-vis de la présente demande. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique, le cas échéant, ou ne présente pas d'observation écrite à la municipalité de la Nation à l'égard de la modification avec la municipalité n'approuve ou ne refuse d'approuver la demande proposée, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter un appel de décision devant le tribunal de l'Ontario. De plus, la personne ou l'organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l'audition d'un appel dont est saisi le tribunal de l'Ontario, à moins qu'il n'existe de l'avis de cette dernière des motifs raisonnables de le faire. Et prenez note que seule une personne, le demandeur, le ministère des Affaires municipales et du Logement, la municipalité de la Nation ou tout autre organisme public qui ont présenté des observations orales lors de la réunion publique ou des observations écrites à la municipalité de la Nation avant que la décision ne soit rendue, peut interjeter appel de cette décision devant le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire. Alors, on peut commencer avec un premier dossier. C'est la filière ZBL 10 et ZBL 11 2023, qui est une demande que comme vous le savez, lorsqu'on fait des morcellements agricoles, surplus à la ferme, on retire les usages résidentiels de la parcelle agricole qui reste. Dans ce cas ici, c'est concernant deux dossiers qu'on avait passés en 2022, le 76-2022, puis le dossier aussi, le B25-2023. Le 76-2022, c'était la ferme Highwa, là, qui avait acheté, je pense, Vincent Lafrance, je me rappelle bien, oui. Puis, le B25, c'est la ferme Zollinger, sur le chemin Saint-Isidore. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire. C'est une procédure qui est tout le temps faite par notre part et puis qui est demandée par la loi. Alors, le service recommande l'adoption des règlements 29-2024, puis le règlement 30-2024. Aviez-vous des questions? On n'a reçu aucun commentaire des agences. Parfait. On peut passer au deuxième dossier. Celui-ci est intéressant. C'est concernant Dillion Consulting, qui représente les propriétaires du 2172.
route 500 Ouest, qui a soumis une demande de modification au règlement de zonage pour permettre l'établissement de soins de longue durée. Le plan d'ensemble du site même va être soumis en temps opportun. Comme vous le savez, sous la déclaration de principe provincial, la déclaration demande qu'on tienne maintenir des collectivités saines et sûres. Alors, la demande rencontre la déclaration de principe provincial. Aussi, aux plans officiels des Comtés unis, la propriété est sous une politique rurale, mais il y a une exception qui a été adoptée, justement pour permettre ce projet-là. Vu que c'est un agrandissement, ou si vous voulez, un ajout à la résidence qui existe déjà. On a Genesis et Saint-Viateur. Alors, c'est comme un agrandissement. Je vous ai montré en annexe 1, là, plus ou moins ce que ça va avoir de l'air. Alors, l'exception 8.4.11 du plan officiel des Comtés unis est pour permettre justement l'établissement un usage d'un établissement de soins de longue durée et pouvant être aussi servi par les services d'eau et d'aqueduc et d'égouts sanitaires de la municipalité. Parce que la plupart du temps, en politique rurale, à moins que les services passent devant, on n'est pas supposé d'utiliser, mais l'exception est pour justement permettre à ce développement-là d'avoir lieu. Alors, la demande rencontre l'intention du plan officiel aussi. On permet simplement de mettre le même zonage, c'est de changer de la zone agricole, qui était auparavant une zone institutionnelle, qui permet justement cet établissement-là de longue durée. Le SAT aimait avoir les commentaires avant de rendre sa décision. Par contre, on n'a pas reçu de commentaires. Puis le règlement est à l'ordre du jour ce soir. Si le conseil désire de vouloir juste passer le règlement sans recommandation, vous pouvez le faire. Puis c'est tout. Aviez-vous des questions? Je pense que c'est un dossier qui est quand même assez clair. Puis qu'on a une demande dans la région aussi pour ce genre d'établissement-là. C'est ça de choses-là comme ça qu'on veut encourager dans notre coin. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? C'est Julie qui s'occupe des questions. OK. Excellent. Parfait. Et le dernier dossier, filière ZBL 3 2024, concernant la propriété au 7 rue Saint-Denis. On a reçu une demande de M. Lalonde, qui est le propriétaire du 7 Saint-Denis. Écoutez, le dossier est quand même assez simple. La propriété est en politique urbaine. Actuellement, c'est un 3 unités. Il veut séparer une des unités existantes en 2 pour la rendre 2 plus petites unités, qui amène son compte à 4 unités sur la rue Saint-Denis. On n'a pas eu de commentaires. On propose de mettre justement un zonage moyenne densité avec une exception pour permettre les 4 unités. Il y a amplement de stationnement sur la propriété. Je pense, M. Mainville, vous savez c'est où. Puis comme je l'ai dit, on n'a pas eu de commentaires, puis on avait déjà permis une 3e. Là, c'est pour permettre une 4e. Puis là, le bâtiment, il est plein, si vous voulez. Fait que c'est vraiment le footprint qu'on appelle. Sur le terrain, il ne change pas. On sépare vraiment une appartement existante à l'intérieur qui est plus grande, puis en faire 2 plus petites. Fait que, on recommande l'adoption du règlement 32-2004. 2024, je veux dire. Si on a des questions, commentaires concernant la filière? C'est bien? OK, donc. Merci beaucoup. Parfait. Alors, qu'il soit résolu que l'Assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire 1990 soit ajournée à 17h34, proposé par... Oui. M. Fogg. Appuyé par... Tous d'accord? OK. Et nous allons réouvrir l'Assemblée publique. Qu'il soit résolu que l'Assemblée du Conseil soit ouverte à 17h34, proposé par M. Mainville. M. Et Lalonde. Tous d'accord? OK. Excellent. On est réouvert. Oui. Là, on veut-tu y aller en break ou c'est quoi qu'on veut faire? C'est le sable. Je pense qu'on va prendre un petit 25 minutes puis on va revenir à 6 heures. À 6 heures? Okay, On va continuer de bon. OK, on va continuer de bon. Ouais. La décision a été faite. OK, on va y aller au consent item, OK? Alors, je crois que le conseiller Stewart voulait retirer un point du consent item. C'était le point 6.5.10.
si je ne me trompe pas. Alors, nous allons le retirer de la résolution afin de permettre une discussion. Donc, on peut adresser celui-là si vous voulez, Monsieur le maire, et ensuite procéder avec l'item par consentement. J'ai une autre question pour Monsieur Laflèche, parce qu'on a eu des questions concernant le ZBL sur chemin Ottawa, ZBL 7. Est-ce qu'on doit le retirer pour venir à vous de demander des questions? Donc, je vais aussi retirer 6.3.3 pour avoir des discussions en public. Parfait. Voulez-vous commencer avec celui-là, Monsieur le maire? Sûrement. Écoute, donc, je vais inviter Monsieur Laflèche de revenir, s'il vous plaît. J'ai la liste site et tout, je ne sais pas si... OK. Parce que moi, je l'ai ici sur mon ordinateur. So, we're going to do it in both languages, because Yeah. I think, just to make sure everything's in clear. Yes, So- exactly. Yeah, so we're looking to adopt a zoning here, that we presented this going back August 14th. And essentially, we're at a point now where we either adopt it or we discuss it. There's been questions that have been posed via email. So I think these are worthy to speak of in public to have them answered. Okay. Thank you, Mr. Mayor. So on August 14, 2023, we had a public meeting concerning a proposal of 2 blocks of 21 units at 113, 119 Ottawa Street. So we presented a report to council. We received comments from the public. And this report here is to answer some of the concerns and comments that were raised. Were raised during that public meeting and trying to have some option and some answers for those people. We also received an email with question that we will answer also, if you don't mind. Alors, le 14 août 2023, on avait eu une réunion publique concernant une modification au règlement de zonage au 113-119 rue Ottawa pour permettre 2 blocs de 21 unités chacun. Durant la réunion publique, on avait reçu des commentaires, certaines inquiétudes aussi des gens. Puis ce rapport-là, c'est justement pour essayer de répondre à ces commentaires-là, puis ces inquiétudes-là. So, let's start with the first one. So, comments were raised during the public meeting about, sorry about this, surface water, the storm water. So a lot of people were afraid that that building, when it's built, we have properties right at the back, who the ground is pretty low, and we have photos to support what they're stating also. And they were afraid that, let's hope that this project doesn't come and drain on their property. As we have done with all the other properties, it is the proponent responsibility to control his own water and to keep it and drain it on his property. Now, what's important is during the site plan agreement, we will have the elevation of the site and try to create a stormwater management to bring back the water back to Ottawa Street so we don't send the water onto the neighboring properties. Now, we have seen that in the past also, that sometimes the water from the neighbors used to go on that property, and after the development they're saying, well, we have more water, but the fact is that their water was going on the lower ground. Who was the proponent water? We don't know in this situation here because we didn't have a grading plan yet. But as you know, one of our main concern is to keep the storm water from the site on the site. So, alors, une des inquiétudes qui avait été soulevée, c'est concernant le contrôle des eaux de surface. Comme vous le savez, lors du développement, une des priorités du développeur, c'est de contrôler sa propre eau qui va être chez lui, dans son stationnement, lui. Souvent, on a des commentaires, vu que les terrains sont bas, que les gens, après la construction, disent « Ben là, j'ai plus d'eau chez moi », mais souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est que l'eau des voisins allait sur le terrain du développeur en soi. Dans ce cas ici, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas on n'a pas reçu le plan d'élévation. Par contre, c'est important que lors du processus de plan d'ensemble, on va prendre l'eau qui est sur le terrain pour la garder sur ce terrain-là, puis qu'il soit redirigé vers Ottawa. OK? Une clôture.
il avait été soulevé que les voisins aimeraient savoir une clôture de privatisation. Pas une mauvaise idée. Nous, on avait mis une clôture, on pourrait mettre une clôture de 6 pieds, mais ça peut être la décision du conseil. On peut avoir une clôture de 8 pieds et demi, comme le règlement le stipule, ou on peut aller encore plus haut, si vous voulez. À ce moment-là, on a eu, ça va être important lors des commentaires, on va pouvoir en reparler, mais définitivement, oui, une clôture de privé, là, c'est quelque chose que vous pourriez demander. Building setback. Just privatization fence. What we're saying is that, yes, we will ask to install a fence all around the property. Now, for the height itself, it will be decision from council. We propose a 6-foot fence. We know that our bylaw allows up to 8.5 feet high if wanted. Some are proposing maybe a higher fence than this, but we can have the discussion at that time. Also, another one, we have presented to council 2 options from the developer himself. We have option on Annex 3A and 3B. We have an option of bringing the 2 buildings in the center of the property to be a little bit further from the neighboring properties. And we have the option, the original option that was the parking was between the 2 buildings, so the building would be a little bit outside along the exterior property lines. That actually, we were waiting for the comments of people. So we have received a comment from somebody since the presentation of the report. But like I said, at the end of the day, both work. Okay. And one of the last comment that was raised during the public meeting also is the street parking, on-street parking. Well, on-street parking, even if we allow more parking space on the land, it doesn't guarantee that we won't have on-street parking. On-street parking is on-street parking. We can always regulate it to have no parking along the street also, but that's going to be council decision at that point. But for now, the amount of parking space presented by the developer is 1.5 parking space per unit. I know that we like to have 2 parking space per unit. Council could ask for 2 parking space per unit, but I know with discussion with the developer himself that he wants to keep it as the bylaw right now is stating 1.5 parking space per unit. But that could be discussion with council. Alors, concernant on avait parlé des marges de recul des bâtiments. Alors, on vous avait présenté 2 options, l'option 3A et l'option 3B, qui, un, amène les 2 bâtiments au centre des 2 propriétés et l'autre qui amène les bâtiments, comme à l'original, vers l'extérieur des lignes de propriété. On va pouvoir en discuter plus tard. On attendait les commentaires des voisins pour voir quel qu'ils préfèrent. Puis, à ce moment-là, on aura la discussion. Puis, le stationnement sur la rue... le stationnement sur la rue, ça ne veut pas dire qu'on aurait plus de stationnement sur le terrain même qu'il n'y aura pas plus de stationnement sur la rue. Vous comprenez? Le stationnement sur la rue peut être légiféré différemment. On pourrait mettre des zones d'aucun stationnement. Ça sera la décision du conseil à ce temps-là. Alors, la recommandation du service était d'avoir une 2e ronde de commentaires avant de s'avancer avec le projet. Peut-être qu'est-ce qui serait important ici, ce serait de soulever les commentaires qu'on a reçus de Mme Cléroux au 109 Ottawa, qui est voisine à l'ouest du site en soi. So, Mrs. Cléroux was asking a couple of questions concerning this file. So, she was talking about the building height. Regarding request to increase maximum height from 10.6 meters to 12 meters, I believe the fire trucks do not have the equipment to reach that height. Councillor Dan Boisvenu can speak to this. We had the comment, we presented this comment to our fire department, and the Nation Fire Department has no objection on the proposed project. Meaning there's other ways than just having the height for the height of the building. There's other ways to do the fire protection. And the second question, traffic. There should probably be 50 or 60 more cars trying to exit on Ottawa Street. Has a traffic study been done for this potential increase? So today's day, no, there's no traffic study were done for this project. However, at the site plan process,
There was a regional study done by the counties concerning the whole Limoges Road, and that intersection of Ottawa Street is in this study. And that study looks at the full build-out of the village of Limoges. So what we will ask will require the applicant to mandate his engineer just to review the impact of that development toward the whole full build-out within that study already. Okay? Concerning future upgrades. Maybe Ottawa Street at one point will have a street light. We never know. But we do have a study done by the counties. As you know, there's a lot of development north of the village. So that concern can be resolved by Right, just could be in- having a could review. be addressed in that. Yeah. We got a third also question concerning parking. Well, that's exactly what we were saying. They're stating that a lot of the existing people living in the apartment on Ottawa Street use on-street parking. Like I said, there's other ways to regulate on-street parking if it's council decision. Right now, some people are parking on the street. It could be visitors. It could be the owners of the apartment. We can definitely have a look with Public Work and see if there's any solution to reduce the on-street parking. But for us right now, even council could ask 2 parking space for the project itself if they wanted. I know right now we do meet our zoning bylaw. That's 1.5 parking space per unit. But like I said, not because we have more parking on site that people will use the parking on site. We have noticed that from other projects in the municipality. It's a tough one to deal with. The fourth comment, well, they were talking here, reduction of dwelling size. I believe it's a mistake. It's a misinterpretation of the bylaw. The 132 square meters per dwelling unit, it's the amount of land, minimum lot area that we have established. And it's to control the amount of unit on that site to exactly 2 times 21. So if we calculate 42 times 132, it's the amount of land of the both properties together. It's a way that we, that we control the density of a site itself. 132 square meters. Nation Municipality in the past, we did a lot of 140 square meters. This one is 132. But I can tell you that even at 132, we're very severe for the amount. A lot of municipalities are at 95 square meters. And as you know, because of the missing of apartment, dwelling unit, those standards. The densification is that's a trend everywhere. It's Exactly. not just us. So at 132, it's not unreasonable at all. It's even higher than neighboring standards that we have seen. 115, 110, 195. So we believe this is reasonable. So it's not really 132 square meters units. It's the land control that we don't exceed the 42 units total on the property. And number 5, well, they were talking about fencing. So yeah, they are recommending, allowance for residential is 7 feet, but 10 feet if it's a commercial apartment building beside personal residences. I don't believe it's part of our zoning bylaw, those recommendations. But as you know, we do have a zoning bylaw. We do have a fence bylaw also. And it's really decision from council for the height of the fence. We believe an 8.5-foot fence could definitely meet the desirable privacy for the neighbors. Here they were asking for a 10-foot fence. We can have a look at it, make a recommendation to council. Number 6, this owner, who's just west of the site itself, would prefer option 3A, having the 2 buildings closer to the exterior lot line instead of in the center. And their reason are pretty stating 1 entrance, looks like there's trees and fence. I believe we'll have a discussion with Mrs. Cleroux because I don't understand the one windows farther from my property for more privacy. The back wall
the back wall will have some windows, bedroom windows anyway. So I just want to make sure to understand that one. I'll have a discussion with Mrs. Maybe Clearou. if they're closer in the center, then it's not as close to her property line. Yeah, but that's what I thought, but she would prefer the one closer to the property line. Yeah, Oh, okay. Annex Right. 3A. Unless it's a mistake, I'll discuss it with Mrs. Clearou. I understand her point also that there wouldn't be any commercial snow plowing, say the cleaning of the parking lot. If we go with the two buildings in the middle, well, you have entrances along their property line, so it could create noise. I understand that. And the flood lighting. So we'll have a discussion on number 6. The proponent is open for both options on that point. So following this report, we'll have a discussion. We hope that we resolved a lot of concerns. We will have a discussion with the proponent himself to see which option you would like also. And we'll come back with another report. Pour y penser, là. Comme Ouais. je dis, c'est des bonnes questions que ça va faire réfléchir, veux pas, là. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, des questions concernant le projet qui... Anyways, like I said, we're not adopting anything tonight. It's up for discussion. Puis on est encore ouvert à des commentaires du public. Oh, à ce oui. moment-là. Écoute, là, on veut que ça C'est fonctionne ça. pour tout le monde. Là. Au bout de ligne, là, cette sorte de développement-là, la densification des terrains, comme j'ai dit, on s'en va tout vers là. Puis des fois, c'est pas populaire, mais veut pas, la province nous oblige. Donc, on suit les règlements de la province. Fait que, Ils nous encouragent. Puis les terrains, on s'entend que les terrains dans le plus vieux Limoges, le corps de Limoges que j'appelle, ils ont des... Tu sais, sont 100 pieds de façade par 200 pieds de profond. Fait que c'est des grosses parcelles de terrain qui sont plus faciles à développer, oui. Les services sont là. La superficie est là. Pour ce genre de projet-là. Comme vous dites, c'est la densification. Est-ce qu'il y avait des commentaires? OK. Bon, ben. Merci, monsieur. Oui. Voulez-vous passer à la résolution pour celui-là, Résolution pour le rapport de M. Laflèche? de l'adopter ou... Oui, dans le fond, Ou c'est juste- pour approuver la recommandation pour permettre la période de questions, puisqu'on Ok. l'a sorti du consent item. Number 1. OK. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport ZBL 7-2024 portant sur les questions et commentaires du public. Proposé par... Monsieur Monsieur Stewart. Stewart. Monsieur Forgue. Tous Excellent. d'accord? OK. Merci. Alors, le prochain point du consent item qu'on voulait retirer, c'était la correspondance 6.5.10 de Terrence Bay. Je laisse la parole à M. Stewart. Well, just reading through the correspondence, it's the municipality of Terrace Bay, who has written a letter to the province supporting the city of Sudbury, who, if I read this through, had hired a company to pave a section of their streets. There was an accident. One of the workers was killed, and through the court process, it came back on the city of Sudbury that they were responsible, occupational health and safety. So I'm just wondering do we have insurance for this? Do we have coverage for this? If we contract out our grass cutting, if one of the grass cutters, excuse me, has an accident, are we responsible, occupational health and safety? Because when I read that, that's what it looks like to me. So how much, we're going to be watching. We need somebody standing by all the time when they're cutting grass to make sure that every... I think we can give maybe a recent example. There was a gentleman that was hired by us to cut down some trees around the municipal dump. An accident happened, a tree fell on him. At this point, it's his own insurances as a subcontractor that kicked in. Is that
would that be safe to say that'd be something similar to this? I think there may be some gray in there, but again, it's a pedestrian was struck, right? It wasn't the actual worker himself. The City of Greater Sudbury entered into a contract with a contractor experienced in road construction projects to complete a project on Elgin Street in the city's downtown core. The contract provided the contractor would be the constructor for the project as the term is defined in the Occupational Health and Safety Act. An employee of the construction operator, a grader on the project, struck and killed a pedestrian. City was charged with offenses under the act, and the constructor an employer. It's because the employee that was involved was giving direction to the contractor, and as soon as you do that, you become an employer. Okay. So it's always important that when we have a contract, that we stay at arm's length. Of what? Okay, so was an employee of the city was giving direction to Yes. the person running the grader and somebody was killed? Yeah. Okay, So- okay, that makes more sense then. Okay. Good, thanks. Okay? Pas de résolution. Non. Alors, on retourne à le consent item. Oui. OK. Donc, la résolution pour celle-ci, qu'il soit résolu que les items suivants, tels que présentés sous la catégorie items par consentement à l'ordre du jour de la réunion ordinaire le 8 avril 2024, soient reçus et adoptés. Alors, le 6.11, les résolutions pour les procès-verbaux. 6.34 pour le rapport 2024-0304 du surintendant de drainage. 6.35 pour la recommandation telle que présentée dans le rapport F09-2024, la résolution pour approuver les comptes payables et pour recevoir toutes les correspondances. Proposé par M. Fogg et Mme Drolet. Tous d'accord? OK, c'est accepté. Je pense qu'on peut passer M. Desforges juste avant, puis à Oui, ce il n'y a aucun moment-là, problème. on peut le libérer. Ça se trouve à être du 7.1, ça. Bonjour, Monsieur le maire, membre du conseil. Comme vous avez pu constater dans mon rapport, suite au départ de notre directrice générale qui était coordonnatrice auxiliaire ou adjointe, nous devons trouver un remplaçant. Donc, si on se fie à la charte ou si on se fie exactement au rôle de chaque membre, il serait préférable que ce ne soit pas la directrice générale ou le directeur général qui occupe ce poste-là. Donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé d'opter avec une personne à l'interne de la municipalité, puis qui a déjà des formations, en fait, de pompiers. You always got some training in fire field. So, that's the reason why we opted to someone that work full-time with the municipality and it's got the background in the fire department. So, ça serait convenu si on pourrait engager, nommer Sébastien Mainville comme CMC adjoint, là, coordinateur adjoint là, pour le service d'emergency. Parfait. Questions, commentaires sur la recommandation? Je pense excellent. Donc, on peut le ça va être nommé dans les bailleurs plus tard. Oui. OK. Ah, est-ce que quelqu'un peut chercher M. Mainville? Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, M. Desforges. Là, on va y aller en break. Là. Alors, je vais juste attendre qu'il revienne, que je vais pouvoir le noter, puis on va y aller en pause. Parfait. Alors, en pause jusqu'à 6h30. Une demi-heure, je pense qu'on va en avoir assez. Parfait. Alors, je nous mets en pause. Ouais. Tout se met d'y aller en break, là.
Welcome back, everybody. Maintenant, on va y aller à 7.2. Alors, c'est pour moi. À la dernière réunion, nous avons adopté un nouveau règlement pour les avis au public, mais dans la réglementation, j'avais oublié d'abroger l'ancienne. Alors, cette résolution ici, c'est pour abroger le 110-2007. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'abrogation du règlement 110-2007 suivant l'adoption du nouveau règlement sur la politique sur les avis au public numéro 16-24, le 25 mars 2024. Alors, proposé par Monsieur Fogg, et Monsieur M. Mainville. Mainville. Tous d'accord? On croque. Super. Maintenant, on s'en va à 8.1. Oui. Alors, la motion pour appuyer la résolution du canton de Russell au sujet d'élargir les options de transport rural en Ontario, qu'il soit résolu que le Conseil de la municipalité de la Nation appuie la résolution adoptée par le canton de Russell le 11 mars 2024 au sujet de l'élargissement des options du transport rural en Ontario. Proposé par Mme Drolet et M. Boisvenu. Tous d'accord? OK, c'est supporté. Maintenant, je pense qu'on s'en va au bylaw. C'est justement ça? Oui. Alors, nous allons adopter tous les règlements dans une résolution et ensuite, je vais pouvoir lire ma déclaration. Qu'il soit résolu que les règlements ci-dessous, tels que décrits à l'ordre du jour le 8 avril 2024, soient lus et adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Alors, le règlement 36, 38, 39, 29, 30, 31, 32 et 71, qui est l'addition pour nommer des membres à la Cour de révision. Mais je vais noter ça tout de suite, par contre. Alors, qui qu'on aimerait nommer à la Cour de révision pour le drain rangé? Monsieur Mainville, OK. Et j'ai besoin d'un deuxième. Monsieur Stewart. Alors, parfait. Proposé par? Oui. Oui, M. Fogg. Appuyé par? Monsieur Boisvenu. Tous d'accord? Parfait. No job, les boys. Alors, la déclaration, Declaration of Appointed Office pour le règlement 38-2024. I, Amy Roy, do solemnly promise and declare that I will truly and faithfully and impartially, to the best of my knowledge and ability, execute the office of Clerk of the Corporation of the Nation Municipality to which I have been appointed. That I have not received and will not receive any payment or reward or promise thereof for the exercise of any partiality or malversation or any other undue execution of such office. And that I have, not by myself or partner, either directly or indirectly, any interest in any contract with or on behalf of the corporation except that arising out of my office as clerk. Parfait. Là, je signe ça, puis c'est officiel, là. Vous savez, still can turn around. On a encore 2 secondes, là. Félicitations, Madame Roy. Merci, M. Très mérité. Alors, OK. Là, on est rendu à les donations, je pense. nous allons, par exemple, adopter le règlement 39-24 pour nommer M. Mainville. On l'avait retiré au début, dû au conflit d'intérêts. Ah oui. Est-ce que vous voulez procéder au vote? M. Mainville peut quitter la salle, puis on peut l'adopter. Alors qu'il soit résolu que le règlement numéro 39-24, afin de nommer M. Sébastien Mainville comme CEMC suppléant, soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture. Proposé par M. Boisvenu. M. Lalonde. Parfait. Tous d'accord? OK. On vient juste en nommer un. Parfait. Aux demandes de dons. Oui, on est rendu à 12 maintenant. 12.1, c'est Festival Lacurde qui demande... Demande 1 000 $. Moi, je vais donner 250. OK. Puis moi, je vais donner le 750 OK. pour le reste. Des comptes unis ou du compte du maire? Le compte du maire. Alors, 750? Oui.
Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 1 000 au Festival de la Curd, 750 provenant du compte des comtes unis Prescott Russell et 250 provenant du compte du quartier 3, proposé par Ouais. M. Fogg, appuyé par M. Méliot. Tous d'accord? OK, donc. Maintenant, je pense qu'on est rendu à le groupe communautaire, OK, de Saint-Albert. pour Oui, le- donc il demande 2500 au niveau de la revitalisation de la rue principale. Donc, moi, je vais matcher ce que M. le maire va donner pour donner 2500. Mhm. Donc, je pense que j'étais encore là, Êtes-vous prêt à donner... on avait discuté ça, je pense que c'était 1250, c'est ça? Oui, Mm. la moitié. C'est 2500. Moi, je peux donner 2000. De mon OK, c'est compte. ça. Ouais. Puis moi, je vais donner le 500. Donc. Parfait. OK. Ça, c'est du compte du maire, encore. Oh, du maire ou comptez ça? Du maire. Du maire, 500. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 2 500 au groupe communautaire de Saint-Albert, 500 provenant du compte du maire et 2 000 provenant du compte du quartier 3. Proposé par Ouais. M. Fogg et appuyé par... OK, tous d'accord? OK, maintenant, encore monsieur Oui. Fogg. C'est ma soirée. T'es populaire la soirée? Tes poches vont être pas mal plus vides dans certains Oui. titres. Là. Donc, la Donc. résidence La Joie, hein, qui demande un don. Il ne demande pas un montant précis, si je ne me trompe pas. Donc, moi, je vais donner 200 $. Autre personne, non? Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 200 au comité social de la résidence La Joie, dont provenant du quartier 3, proposé par Oui. M. Fogg et appuyé par Monsieur M. Mainville. Mainville. OK. OK, monsieur Mainville, on est rendu, je pense, dans ton coin. Hein? On jase du festival du Canard. La demande 5000, je vais dire, ça, c'est le plus haut que j'ai jamais vu ça. On avait une tendance de donner entre 2000 puis 2005. Mais, Moi, je vais me garder 100 $. Je vais donner 700 $. OK. 700? 700. 700, parfait. Puis monsieur Stewart, Well, I'll go 600, and you're good to get Yeah. to 25? we'll bring, so 713, so I'll go 1,200 out of the mayor's account. Mayor, or Ouais. not United Counties? C'est ça. C'est ça? OK. Le premier, je vais juste confirmer, par exemple, pour le premier, pour le festival de la Curd, c'était 700 des comtés unis ou du maire? Moi, je pensais être du maire. Là. OK, je vais le corriger. Je vais le mettre ici au maire. OK. Alors, on retourne au club d'optimisme. OK. Donc, 2500, c'est ça le C'est total? ça. OK. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 2500 au club optimiste de Saint-Isidore pour le Festival du Canard et de la Plume, dont 1200 provenant du compte du maire, 600 du compte du quartier 1 et 700 provenant du quartier 2. Proposé par M. Mainville et appuyé par... Monsieur Stewart, Parfait. tous d'accord? Parfait. C'est adopté. Alors, pour clore la réunion, qu'il soit résolu que le règlement 70-2024 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire le 8 avril 2024 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Oui. J'ai fait avec M. Boisvenu. Tous d'accord? Parfait. L'ajournement, d'abord, c'est 18h40. Proposé par M. Lalande et M. Mainville. Merci tout le monde. Merci.